gammal fru. Och det var det jag brukar känna ibland. Han tar in det så... Han blir så berörd. Och det kunde jag känna som... Jag vet inte om jag törs ta med honom på det här. Om det var någonting. Och Fantomen på Operan... Jag tror han var tyst i 2 dagar efteråt ungefär. Och sen så sjöng han de här arierna efter det. Man går runt och suger i sig grejer som en svamp på något sätt. Och sen så när den där svampen är full så liksom kan man krama lite så kommer det ut på något sätt. Eller man kanske inte ens det bara dryper om den ibland liksom. Men just det där att han blir så berörd åt båda hållen. Antingen bara tycker inte om eller blir helt slagen till marken och saker. Va? Mm. Musik är ju någonting, det bara kommer. Jag kommer alltid göra musik. Även om jag inte kan tjäna en krona på det så kommer jag ändå alltid sitta och plinka liksom på gitarren eller vad det nu är. Jag hade kunnat få en större framgång för många år sedan. Men av olika anledningar så hände det aldrig riktigt på det sättet. Och det är jag ganska glad för. För jag tror inte jag var nog inte mogen för det. Vi började skriva det som en hit för Japan. Det var nog många som hade förväntningar, alltså så här, stora förväntningar på den låten och på vad det kunde bli. Och att den skulle vara någon form av bana väg för en stor karriär. Någonstans var jag inte så här helt förvånad för att det var att det inte blev det här megagrejen då. För att någonstans så kändes det inte kanske som att det var helt förankrat i mig liksom. Ska jag tända grillen, Wille? Ja. Grilla? Vad är det för mer? Nu är det liksom... Ja, men det är... Sven har varit en liksom instrumental del för liksom en förlösande faktor i att förstå på något sätt vad det är jag vill uttrycka. Och sen så har han tillfört sin produktion. Och så har vi hållit på liksom som en vikgubbe fram och tillbaks med låtarna och liksom letat oss fram till ett sound. Och nu är vi här och det känns bara som att det är ett ganska otvunget liksom skapande. Ja, men det blir nice. Okej, it's been a while. Okej, det blir den här. Okej, vi börjar nu. Jag älskar att spela den låten. Och jag kommer ihåg hur det kändes när jag skrev den där. För det är det enda jag går på. Liksom, att när man känner att man själv får liksom lite gåshud när man sitter och pillar där. För det är förmodligen rätt okej då. Eller kanske i alla fall. Det är i alla fall värt att pröva på någon annan. Liksom. Jag tror att spelglädjen och den här lekfullheten. Och antingen hör man det eller så hör man det inte. Men jag behövde inte sälja in det. Utan det var med att så här låter det. Och jag är nöjd liksom. För första gången riktigt som man känner bara, men det här är liksom det här är det jag vill säga på något sätt. Det känns som att jag är hemma liksom. Small petty gods try to make a sound, but leave footsteps behind the tower wash away. Yes, I was one of them, but now I'm born again, really a part of him I could have never imagined. Vänta. We are here in Maasai land in Kenya with the Maasai people.
The Maasai people are part of the second largest group of people in Kenya, as they still live a nomadic life, where they migrate with the animals. They live very far away from a city or town center. The only road accessible to the Maasai people is a very bumpy, dusty, and unreliable road. Some areas are only accessible by motorbike. Many of the women here give birth at home Yes, because they don't have any other option. no other option. No other option. You can imagine now you are in labor and this is the road and we are rushing you to the nearest health center with Ngong. How is that? On average, 75% of Maasai women give birth on the side of the road trying to make it to the nearest health clinic. When delivering on the side of this road, you can imagine that it is unsanitary. There is no access to a health professional and no medical equipment available. Even worse is that 20% of infants die during birth when on the side of the road. This is why most of the women choose to give birth at their homes, as transportation is too unsure and too expensive. Yeah. This baby, Yeah. it came at night, so she was unprepared, so Yeah. she couldn't go to hospital. Yes. Because you can't travel You can in the travel dark. In the dark. Very happy at this from asylum. It's a far distance from where we can trace the hospital, where we can get water. Actually, we are a bit far. Our founder and chairman, Sophie Loof, had a dream to give back to women when giving birth in a less fortunate country. This dream started 17 years ago when she gave birth to her firstborn daughter. She had complications during her delivery, but thankfully they both survived with an emergency C-section as they had close access to a medical facility and received great medical care. If Sophie would have given birth elsewhere in the world, it may have been a different outcome for her and her daughter. For example, for every woman that dies in childbirth in Sweden, 137 die in Kenya. Many of these deaths are preventable if mothers and babies had closer access to healthcare, education, and cheaper medical care. This is why we have partnered with the Selma Löwen Björkman Foundation. Bakom oss har vi nu äntligen våran mödravårdsklinik. Det känns helt fantastiskt, eller hur Måns? Det gör det verkligen. Vi är så stolta och glada och tacksamma. Så en krona eller två hade varit trevligt ikväll. Ja. In Railers to build the Kenswed Maternity and Health Center in Ngong, Kenya. So how many baby beds will fit in this room? We brought 6 in the container, but I think you can fit more than 6 for sure. Yeah. Isaac Macharia, an elite Kenyan runner, has graciously donated the land for us to build on. The clinic will also be a place for the Kenswed Academy students to come and receive sexual health and preventative education. Inside the Maternity and Health Center will be a reception and waiting area. Heading down the hall is a labor ward, and next door is the delivery room. It's amazing to see the building process started by making the foundation in June, and now in November there are walls, a roof, doors, and windows in place. So much hard work, time, and dedication has gone into the building of this clinic. The construction of the building has been progressing thanks to the very hard work of the construction workers who work endlessly to build the best and safest building. For one mother and her baby that we met experienced what it was like to not have affordable health care. The mother was abandoned by her boyfriend after he found out she was pregnant. She now lives with her aunt in a shack with 7 other family members.
She gave birth on the floor as she lived too far away from any clinic. Her aunt, who has no medical education, delivered the baby for her. She did this with only one towel, water, and a razor blade to cut the umbilical cord. Amazingly, the mother and baby survived and are both healthy today. We help support them with food and clothes, as the mother doesn't always have enough breast milk due to lack of food. Once the Kenswed Maternity and Health Center is open, this mother and baby will be able to visit here to receive cheaper healthcare, receive vaccinations for the baby, and also attend educational talks in how to properly care for her child. On November 8th, we all gathered to hold the inauguration of the building so far. So many people came for the big event. People from the board of Zelmerlöw Björkman Foundation were present, along with Måns Zelmerlöw and Jonas Björkman. We are the heroes of my time, heroes. Oh, but we're dancing with tears in our minds, heroes. Lisa Rayler from Railers, Monica Hellström from Gnuhu Global, and the new Kenyan board of the clinic attended. My name is Jimmy Gidiga. I'm area chief of this area, and also I'm a chairman of the board of Kenswed Secondary School. Hej, Micke Hjelmåker heter jag. Jobbar här på svenska ambassaden i Nairobi som biträdande ambassadör. Väldigt kul för oss att kunna få representera det här idag när det här Maternity and Health Centret ska invigas. We were pleased to see many of the local community members come to show their support for the health clinic. "17 years ago, I started to have a dream. When I was giving birth to my daughter Stella, it all got very complicated. My pelvis, if we should talk about private things, is very narrow. So she got stuck and could not get out. So an emergency C-section was conducted, and all went well, as you can see today. So that's where it all started. I wanted to give back what I once received. We all gathered at the building and then cut the Swedish and Kenyan ribbon together to the entrance of the building. This building is more than just bricks, wood, and cement put together. It represents a dream come true, and it represents hope for better healthcare for the 7,000 community members living in the surrounding area. This maternity ward and health clinic will save lives, give better health and education to the Kenyan people. We are very much looking forward to the day that this maternity and health center's doors are open to the public and can start helping those in need. Som är passionate, empowered och healthy.
Morning. एउटा हाल्नु धुलो बसाल्नु म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो मर्ने पनि अर्को जनी तिमीलाई पाउन हो ज्योतिषले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले के गरे यता माथि तानेछ यता माथि यतापट्टि भएन यो भएन भित्र जम्दैछ कमान भन्छु कमान The chicken house and greenhouse are the only proper ones built within the village next to Home of Hope. त्यो भित्र उठाएर बस्नु लाग्दैन None of the children had used a shower before coming to Home of Hope or used a washing machine to wash their clothes. They had always washed their clothes down in the river. The washing machine and fridge are the very first to be installed in the village of Rattenkot. ला झरे यार ल गर्नु त दिदी जान न्यु न्यु मलाई चाहिँ आउँदैन के लाउनु तागा रम
Good night. It's photo. Good night. Sweet dreams. Good night. I see you. Sweet dreams. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you. Sweet dreams. Okay. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night, Auntie. Good night. Okay. När jag väljer färg till en röd målning, då använder jag inte en röd eller 3 röda färger, utan jag använder alla röda färger jag har. Och det är samma med den svarta, då brukar jag använda 2-3 olika typer av svarta. Jag vet inte hur det ska se ut när jag är färdig. Utan jag har en känsla i huvudet. Jag har en känsla av hur den ska kännas när den är färdig. Och så vet jag ungefär vilka färger jag vill att den ska ha. Oftast börjar jag med svart eller någon mörk färg. Så går jag runt målningarna och så skvätter jag lite på dem och så målar jag lite på dem och så skiter jag ner dem lite så att de inte blir så fina och vita som de är från början. För när jag målar den här typen av bilder som jag håller på med här, den är svart, röd och vit mest.
Då vet jag från början att den ska ha de färgerna och att den kommer att ha den här typen av uttryck. Men jag vet inte hur den kommer att se ut, hur det här stora röda kommer och var alla de svarta grejerna kommer och hur det kommer. Utan det växer fram successivt med det jag målar. Jag målar inga landskap. Dels, jag bor ju väldigt vackert och havet finns utanför. Och då brukar folk säga så här, men vad fint det är, vad vackert det är, varför målar du inte havet, säger de. Eller varför målar du inte landskap? Men jag tycker att landskapen är snyggare som de är själva. Så jag tycker inte att de är intressanta för mig på det sättet. Utan jag använder hellre mitt huvud till något annat. Och hitta på någonting som inte finns tycker jag är mycket mer spännande. En princip har varit, när det gäller måleriet och konst, min konst, det är att det inte ska föreställa någonting som betraktaren känner igen. Om man går förbi den utan att egentligen titta på den så ska man ändå lägga märke till den. På grund av någon färg eller någonting som bryter sig ur målningen på något sätt. Det ska finnas en svärta och så något poetiskt. Och så ska det vara enkelt. Redan från början har jag bestämt mig för att det finns inget upp och ner, utan det finns bara målningen så att säga. Utan ibland är allting upp och ner, eller 2-3 olika sidor kan vara neråt. Och då signerar jag gärna på 2 eller 3 olika ställen så att man kan hänga den hur man vill när man får hem sin målning. Och så när jag börjar tycka att det ser ut som någonting då backar jag och så hämtar jag en ännu mindre pensel och så petar jag lite grann med det allra minsta. Och när jag har gjort det och när jag signerar målningen, då är den färdig. Och då blir den så här på detta sättet.